Okay. Okay, guys. So, I think this is the fifth video na siguro, no? Sige lang. Ako na isunod, guys, when I send this one to you guys. Okay, so we're done with the delete, but we're having a problem here when we click this one. Magsige siya og added to, no, sa kuan. So we need to clear the clear box. Now supposedly I can sa trans data here, guys, I can run the clear this one. Pwede ra. But ang dila na ko ganahan ni guys is when you select that, okay. I think that's okay, no? Okay. Problema lang kay mawagtang iyang focus diri, no? Pero that I think that's okay. So we clear it para dili siya magdoble, no? So that's why we put some clear. And then so if we do this one here, guys, so problema lang ani ron is maka-insert ka ani then magdoble siya. I'll show you. Oo, madoble siya, no? And then kung imo sa siya i-delete, guys, ma-appeal sa na siya delete. Kay according to student ID man. Ay, wag po siya na-delete. Sige, for a while. So natay problema ni guys, no? So inigakuha na to mawagtang iyang focus. So di ta ka delete. Tulanin ka. Let's create let's create another clear box, guys, no? Here. Pwede ra ato na transfer diri. So clear box lang atong i-kuan diri. Clear box. Clear box function. Only the clear box. Walay labot ang kuan. So the clear box. Okay. So adto ta sa clear, guys, adto ra ning kopyahon ang kani siya, guys. Kana. Wala na labot ang populate all. Just to clear the box lang. There you go. Just to clear the box lang. So adto ta balik sa here instead of clear, clear box la tong kanan. Okay? Para dili mawa ang focus niya. Okay, so wala na wa ang focus niya, no? Okay, at least kana mailis-ilis na siya. Kay kanira man atong gi-clear niya, mapulihan siya whatever we select. So let's try to delete this one. So mo na akong yung problem karon if I delete this one, ma-appeal siya delete because they have the same student ID. Supposedly, the student ID should be unique, no? Sige lang. We will solve that sa pinaka-end sa video, guys. Okay? Sige. Delete. So we can delete now. So if you notice, all ST10 is already deleted. Okay, so ang sunod ani guys, for example, let's say Muni, Edmond, then I want to change this one into Edward. When I click update, supposedly ma-update ni siya from Edmond to Edward. Pero wala pa ako nagbutang og update nga uh, update nga function. So okay, let's go and create that update function. Okay, so asa na to ibutang update function, guys? Ari lang diri, guys. Sige. So let's name it as update function. So this is a kwan, guys, ha. Kanang hashtag that's actually comment lang na siya. So just to tell you that that area is for update function. Sige. Let's create that one. Tapos taas nag-explanation dun, guys. Okay, so this is the update function. Kani sila diri tanan. Okay? Sige. So still same with the delete function, we need to set up the focus of the tree view. So we place that sa selected item nga selected item nga a variable. So we have here if not selected item. So meaning if you don't select anything, it will have an error, but the error is just displaying a message box error that you have to choose an entry to update na sa message, no? Then kung
Kung na-select siya, so mao na ni siya ang else. So negation naman na siya guys. If not selected or if it is selected, so ang else kung dili selected, kung not selected mao ni ang true. So kung selected gani mao ni ang else. Okay? Mao ni ang iyang one. True or false man na siya. Kung false si not, then that must be true. Dili siya not. Okay? I hope you get my point. It's a little bit kuan. So marabag kung dili wa siya gi-select, kung wala siya gi-select, mao ni. So kung dili ni siya tinuod nga wa siya gi-select, so naa siya gi-select, di ba? So mao na ni ang else. Then iya day i-transfer ang katong mga sa tawag ani iyang i-transfer ang sorry, iyang kuhaon kay kung select, di ba, automatic mubutang man dito sa mga entry, so we can get the value of that entry box. So we get the entry of the ID, the last name, the first name, and also the gender. Then we will execute using the cursor the update query. So this is the update query, guys. Update student, then is set na to ang last name into whatever we place sa last name. So what unsay nakabutang sa last name nga entry box. So we put that in a placeholder, also the first name, the gender, and then we have a where condition here nga ang student ID is equals to whatever the value of this placeholder. And the value of the placeholder will be the ID, and then this is the gender, first name, last name. So this one is getting from this variable. So kani nga variable dependent ni siya ani nga value. So kung say value ani niya, mao na iyang ihatag nga value. Then mao na iyang i-update. And then commit, then i-populate, then i-clear nimo ang balik, and then you will have a message box that will inform you that the data has been updated. Let's try. Okay, so for example, let's say kato ganiha, Muni. So I'll change this one into Edward. So mao man yung mga entry box, guys. Inig-update na niya, iyan na sining ilisan sa ikuan. Update. Oh, sorry. Nanasad ta, kalimot na sad ta og butang og command. So let's do to update command this one, guys. Okay? So command update entry. So that's the name of the function. Okay, let's go again and let's try to change this one into Edward. Then click the update. Data has been updated and look at the Mooney is Edward now. Okay, so that's how you update, guys. Let's try to update another one. Let's try to update Kim. Instead of Moy, that's Brigoli. Okay, so update. Then it's already Brigoli. Okay, so delete again. Let's say I'm going to delete Edward Mooney. There you go. So iya lang i-clear after, guys, no? So that you can still select anything. Okay? So karon, guys, magbuhat tag query nga. By the way, we will not be pursuing the count for now for this project, no. Instead, we are going to create a search button. Let's say if we are going to search for all the mail, then all the mail will be displayed here sa tree view. So if we search the last name, let's say let's search Urais, then since there are two Urais here, so kani sila ang mo display. Although since this is only gamay ra man kining entry, so you can actually say kung pila ka book Urais, but how about kung daghan na kayo, just like the database you're going to create, no, it's more than 1,000, I think. Okay, sige, let's do the search button, guys. Okay, by the way, ang search button, guys, we will just tawagan we will just rearrange a little bit, guys. Si kaning si tree view, guys. Ato ni siyang iubos diri dapita, and let's place some what you call this one. Stay in the calls ako for a while, guys. You place some widgets sa taas na butang ta dito og combo box,
and also saman, a label and a button to search. Okay, let's try that. Okay, so let's do create first the search. So let's go here. Arito diri sa kanin sila guys. Arito sa label. Ako lang ning gikuan. Na naman di ko yung search. Oh, label search. Oh. Ang ako na lang ibutang ani is wala ni na ako mabutang sa wala ni na ako na grid no ang label search so wala pa. Sige. So ang sunod sa label search magbutang ta og button. So ari na ko ibutang ang button guys. Sorry. A search box. Arita sa combo boxes. Okay, let's just copy this one guys. Ano, I have here already created one. This one. There you go. No, leave mo siya. Guys. So, same no? So, this time, I have here options. So, ganiha, ang combo boxes na ko, we have male, female. So, karon student ID, last name, first name, and the gender. So, watch out lang mo ani diri dapita guys. Kani imuhang mga options diri for the search combo box guys. You have to the same casing with your field name here. Look, student ID, yeah, last name nako capital L, first name nako capital F, gender nako capital G. Look. Oh, depende na kung ang inyo ha, you are using small letter then small letters. Depende kung yun sa ninyo pag-create ang inyong table, no? In my case, yun ani nako pag-create akong table. So in your case, it will be also look like whatever you created. Okay, sige. Then next we put some button. So arita diri guys, asam to ang button gani. Nara diri ang button. So ang magbuhat tag button nga search button. Search button ba? Yeah. We this one. Okay, for a while. Magbuhat siya tag entry di sorry. Here for the search entry. There you go. Then human search button dayon. Here. Asa man tayo butang ang mga button adara. Ari na tayo butang search button. Ato ni pangalag search button. Na, pagtangon sa nato si command. Okay. Para makita to. Okay, karon guys is we're going to place this one above of the tribute. So sa tribute atong inaog, naaman na siya sa row 0, no? So we need 2 rows. So ato siya i-down og 2 rows. So from row 0, ato siya ibutang sa row 1, 2. So 0, 1, 2. So sa row 2 ato siya ibutang. So let's go back sa grid lines, sa grid guys. Katong TBR kani ato siya ibutang sa row 2. Okay, ato yung padagana nagbalik. So kaya ninaog na siya no. So problema lang kay dili na makita diri ang kuan 0, 1, 2. Sakto lagi ni. Sakto ba? Dili row 1 lang. Kana para makita niya. Ari na to ibutang sa taas, guys. We will just put some padding para makuan, ha? Sige. So ato ibutang diri is the label, the combo box, then the entry box, and then the button here. So there are 1, 2, 3, 4 columns na siya guys. No? Anong kayong 4 columns? Because we have a column span of 4. So that means kani siyang output na to right now na siya upat ka column nga iyang gi-consume diha. Okay? Sige. So let's unahon na to si label. So arita ni label no. So kaning si search entry kani siya ato na siyang ibutang og ato na siya ikuan sa grid. Okay. Ato na to siya ibutang dire. Naman tanong ato lang na ipundok. But in your case guys no, pwede ra gyud na ninyo itupa didto
if you want to. So search. Ano man eh? Tawag na. Sige yan. Ay, anong search entry? Label search there, guys. Let's go for label search. Label search. Sorry ka na. Is dot grid. Okay. Asa rin siya nga row. So, row 0 na siya. Row 0 na siya, guys. Ang column niya, 3. I think 3 ang column niya. Okay. Ato saan tanawon kung mabutang ba siya. Dara, si search. Nasa sa column 3. Ato lang siyang sticky W lang ni siya, guys. Sticky W para adto siya sa pinaka ano. Tara din kopyahan, guys. Sticky W. Don't forget the comma. Ay. So, yun column 2, no? Let's run the program again. Nasa sa kilid, guys. Then, sunod, atong ibutang diri si combo box. So, asa ni si combo box? Mao ni si combo box. Ang pangani combo box is search 1. No? So, mao ra gyapon no, so read only na font 1. Ako lang ni siya butangalan ako with siyag 10, guys, para mugamay ni siya kay by default dako man ang combo box. Tawa, guys, kani nga combo box, guys, taas kay no. Kung dili nimo butangan og with, ito lang butangan og with nga 10. So, search 1 at to sa combo box. Asa ni gipamutang na itong mga combo box? Wala gitay combo box rin. Naa sa kani ay gender, guys. Kani ato ibutang. Okay, so search 1 at grid. Sorry. So, row 0 gyapon siya, guys. Kinaamon siya sa pinakataas, pero ang column niya ganiha kay 2 man to ang column, karon kay 3 na sad ang column. Okay? Let's try kung we need to put sticky sa we need a sticky W, guys. Sticky to W. So, para ma-align. By the way, guys, that's capital W. Mo error niya siya og small W. Wala lagi siya effect lagi. Yeah. Sige. Ang search na to, guys, ato lang butangan og kuan, guys. Kaning search label na to. Ato butangan og with. Saman 10 siguro. Para mo duol siya. Di lagi siya mo duol lagi. Dako ra ang 10. 8. Okay ra na. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, sige. Ug dili siya mo duol, si search atong paduolon, guys. So, adto ta ni search. I mean, the search label, kani si search label, kani, ato siyang i-east. Siya na lang mo duol. Di ba? Niduol na siya, no? Okay. Then, label search for a while. Label search width is 8. Label niya. Sige. Let's go with the flow na lang. Sige. Next is the search entry. So, adto ta sa search mga entry, guys. So, kani siya. Ano na ato na insert dire. Search entry. That grid, ang row niya is 0 yapon. At ang column niya is man? Column niya is equals to 4. Diba? Dara, guys. 4. Then, nabutang tag button diri. Okay?
Ari lang ta butang og button. 1, 2, 3, 1, 2, 3 niya. Nagkuhan ni siya, di ba? Full span for. That's okay. Sige lang. Butang tag button guys, no? Asan to ang button na to dire? Search button nga, no? So, let's go here sa button. Let's place it search button that grid row 0 yapon guys. Then, ang column niya is 5 na. I think so. Let's try. There you go. No? So, mura lang siya sikit kayo, no? So, ang font niya dako ra sad kayo. So, unsa man tong buhaton sa font sa search button ani? Font na ba tilaing font, di ba? For a while. Naa sa asa man to gani? Unsa ni nga font? Kani let's use font 2 guys para gamay-gamay lang. So, here sa search button, ito nilisan ang font 2. At least gamay-gamay. Ato lang siya iswag. Let's put some padding guys para mo buwag siya gamay, no? So, search button, let's put padding X lang. Add X equals to 5. Nibuwag ba siya? Pamutangan tanig padding be. Ang entry agoan. Label search. Ano na the label? The search entry. Tara. Let's put some padding. Add X equals 5. At least, buwag na siya guys. No? Sige. So, ang imo na to ano diri guys is, for example, if I click last name and I type here Rice, inig-search na ko diha, inig-click na ko sa search, ang mo display ra diha, ang katurang na ay last name nga Rice. Okay? Then, we can count actually, no? Yeah. Oh, mao ni kabo kang Rice. Pero at least, we can see all the Rice. Or, we can also do something like, put gender, and we put female here. Then, inig-search na to ana, tanang female mo nga. Okay? Or we put first name and we type Edward, and tanang Edward nga first name mo display diha. Then supposedly we can also put student ID, no? For example, let's say taas kaayo and you want to search a specific entry niya, ang katong nagpapangita ninyong entry is he or she knows the ID number of him or her, then you can type the ID number here. So you can do something like ST, capital ST03. Mutunga din na si 03, which is si Brigoli. Okay? Sige. Let's create the function code, guys, for the search. Sige. Pangitaan natin to. Okay, sorry. Wait, okay, there you go, guys. Search data. Sa asa na to ibutang ang kuan guys. So let's go sa mga function. Okay, makani. Arita diri. Let's put search function. Okay. 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 So mo lang ako gipangahan guys, no? Search entra. Tala ng business ayon guys. Search pangita. Pwede ra. I'll just show you nga pwede ra. Pangita. Okay. So we have here guys, first is we need to get the value of the search entry. So umangutana mo asa ra sa search entry, mao ni si search entry kani, di ba? Mao ni search entry, then mao ni si search bar kani. We call it search bar because that's the variable name. Let's go back to the combo box of the search option kini.
So you have your search bar, string bar. So for the search one, that's the combo box. Diba? So we only get the value of the variable. Okay? So kung ang gipili nimo si last name, automatically iyan ang ibutang sa variable nga search bar. Okay? Sige. So mana search bar iyahang tawag. Okay? Search bar man akong gigamit nga variable. Okay, so let's go back sa here. And then ako sud silang gipangalan guys. Ato lang ning dili na lang to kotihon ang pangalan sa variable. Search entry sa may ato pangan ani. The entry. Okay? So mao entry niya. Okay, ang search bar is field. Meaning, ang field nga imong pangitaon, no? Katong field like the last name, the student ID, the first name, and the gender. In your case, there are more fields, no? So, here, we execute a query. But this time, we are using F string, guys. Yeah, if you notice, I put F. Okay. I using F string para dali ra nimo pagbutang sa imong variable. So, shall we say, select asterisk from students where. Okay, so this should be your field. So you do the field. So instead of putting select asterisk from student where last name is equals to whatever the last name is. So kani siya magdepende kung unsa imong gipili, last name ba, first name ba, or the gender or the student ID. So it's very flexible na. So, it's important to use the F string para diretso makabutang sa imuhang variable. Now, here, this is the placeholder of whatever the field is in here. If this is a last name, then whatever you type sa imuhang search entry will be saved sa the entry. So, we are going to use this one as the entry. Okay? Sorry. The entry. So, meaning guys, if we select last name, so last name ang butang diha, and then we write Orice sa entry sa katong text box, so Edward na diha. So the query becomes select asterisk from student where first kung first name ba, where first name is Edward. Kung last name, where last name niya Edward. Kung wala siya last name nga Edward, si walay mo to nga. Okay, kung yung kag where last name is ang imong gibutang sa entry is Orice, then mo na iyang pangitaon. Then inigipangitan na niya ang resulta na iya nang i-fetch all. So from the word fetch all, pero ang iyang gi-fetch guys, iyang gikuha is only the result of this query. So more you will let's say nga iyang kwaon tanan depende sa imuhang condition sa query. So iyang kwaon tanang naay last name nga Orice, dili kay tanang records. Pero iyang tanang records kung naabay last name nga Orice na iyan ang i-fetch and then iyan ang i-kwaon na niya, iyan ang i-retrieve, then iyan ang i-store sa variable nga result. And then we need to populate this one is manually populate. We don't use the populate nga naghimo tag population diri ato pero that's the same. So we delete whatever inside the tree view, and then whatever the result in here will be populate to the entry. Automatic na siya populated, I guess. Nga naman, kay iyang gi-populate diri is only the whatever iyang gi-fetch. Sige, let's try kung mugana ba niya siya, guys, no? So, let's go to search button before we forget. Sa tong search button. Let's go to button. Dara, search button. We have to put a command. So, unsa gani ang ano niya? Command is equals to pangita ba to? Sa matilingan na to. Pangita lagi. Asa naman to? Yahat. Sorry. Dara. Pangita. Dara. Nasi pangita, guys. Okay. Okay, let's try if it work. Kung mag-work siya, guys. So, last name, I'll type Orice. Wala na to kung mo display ba Orice diha. There you go.
Orais Edward and Orais Lorita. Now, para mabalik to siya guys, no? You just click the clear button lang. Automatic na siya. Kaya naman i-populate all. Look. Di ba? Nanasa tanan. Sige, atong pangitaon atong i-display tanang female. Gender atong ibutang search. Tanang female mo display diha. Now, for example, ingon ka first name niya, female imong gipangita. So, zero yun siya kayo sayop man imong kuan na day female nga first name. Kung butang ka diha Edward, Edward ra usa ra man ka Edward. But most probably sa inyong project pwede daghag Edward, di ba? Okay. Sige, dili lang kayo na to humuog sophisticated guys, no? So, I want to kuan kanang put the count murag it's too much na siguro, but if you can do it, you can also do it guys, no? So, you just find a place sa inyong UI na pwede mong butang dito kung pila ka, let's say, pila ka book Edward, pila ka buok male, pila ka buok Kowalski, pila ka buok clinic. So, that's it guys. Let's go back here. Let's say male. So, all the male will be displayed in here. Okay? So, from there, sad guys, pwede na sa nimo maklik, makuha na sa siya ngadto. So, mura bag, kung daghan na kaayo ka og records, gusto ka, okay, pangitaon ako si Orais Edward. Adto ko ni Orais Edward. Orais. Assuming nga, wala ako kitang Orais. Dara si Orais Edward. Sige. So, I want to edit or I want to delete. Dali ra kayo, di ba? Kaysa kung daghan na kay ka thousands, mangita ka sa mangita ka sa specific nga pangalan, magsige pa ka og kanang scroll down, di ba? Mangita pa ka. So you can do the search. For example kani ako na siyang i-edit. So pwede na nimo i-edit ya. So Edward Mooney man na siya. So i-update lang nato. Automatic siya update niya, makita na sa tanan. Okay? That's it, guys. If you have questions, you may approach me because napamem me until next week. So, pwede ra sad mo mangutana through the GC. So, hopefully makakita ako, motubag ra ko. Okay? So, that's it for now, guys. So, don't worry, I'm going to send this code. Hopefully, you can understand also the code, guys. Sige. So, bye for now, guys. Babush, babush. Hey, why I can't leave? I need to stop presenting and stop